Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 14 about the chapter Permutations and Combinations. See, in the previous lecture we have developed one important proof of very important result and which can be used in solving the problem. What was the statement? Statement was there are n objects, n distinct objects, right? We have to make the arrangements of these n distinct objects in such a way that m objects are always together. M objects are always together. And then I have told you what is the logic behind thinking this about this problem. So m objects are always to be taken together. So m objects will be considered as one object only. And so total number of objects will be n minus m plus 1. So how many arrangements of these n minus m plus 1 objects can be done? The n minus m plus 1 factorial, and those m objects among themselves can be arranged in m factorial ways. So by multiplication principle, this is the total number of ways in which the required arrangements can be done, right? Now this type of restrictions are always there. They ask you the problems where some restrictions are put. For example, now we are in a position to solve this exercise, correct? What is that exercise number? 3.3. So I will assume that you can do, okay, we will do one or two problems from the basic part and then we will go for main problems where some arrangements with some restrictions. Okay, so we will do, say, problem number 3 of exercise 3.3. Problem number 3 of exercise 3.3, and what it is? See, find R if 12p r minus 2, if 12p r minus 2, okay, is to 11p r minus 1. The ratio is given, is to 11p r minus 1, and it is equal to, they have said, it is equal to 3 is to 14. 3 is to 14. This is asked. Now what is meant by ratio? This upon this. So what is actually given is this quantity upon this quantity is equal to 3 upon 14. So let us write it. So solution from this given, I can write 12p r minus 2 divided by 11p r minus 1 is equal to 3 upon 14. Now use the formula NPR. Formula for NPR is what? It is n factorial divided by n minus r factorial. So whenever I use it here, 12 factorial divided by 12 minus r minus 2. So 12 minus, so you can see this is simple calculation, but still I will write it here. 12 minus r minus 2. So minus minus becomes plus, 14 minus r. So this is 14 minus r factorial, okay, and that is divided by, I will write here itself, 11p r minus 1. So what it will be? 11 factorial divided by 11 minus r minus 1. म्हणजेच काय होणार? 12 minus r. 12 minus r factorial, and this is given to you as 3 by 14. Now you divide this. I will enlarge this. So when I perform this division, 12 factorial divided by 14 minus r factorial into, this will be 12 minus r factorial divided by what? 11 factorial, and this is equal to 3 by 14. So now this is 11 factorial and this is 12 factorial. You know what is 11 factorial? It is a product of natural numbers from 1 to 11. This is product of natural numbers from 1 to 12. तुम्हाला नेहमीच आपण हे डिस्कशन केलेलं आहे. So this will remain here 12, and this is 12 minus r factorial. This is 14 minus r factorial. So this is greater quantity.
हे 12 मधून आर वजा केलेले आहेत, हे 14 मधून आर वजा केलेलं आहे. ही मोठी क्वांटिटी आहे. त्यामुळे ह्याच्यात जेव्हा मी हा भागाकार करणार त्यावेळी यू विल हॅव सम क्वांटिटीज इन द डिनॉमिनेटर. अँड व्हॉट आर दोज क्वांटिटीज इन डिनॉमिनेटर? ह्याच्यात एक मिळवा 13 मायनस आर, अजून एक मिळवा 14 मायनस आर. नाव यू स्टॉप बिकॉज यू हॅव 14 मायनस आर हियर. सो दॅट गॉज and this is equal to 3 by 14. So what we can do, see we can say now that okay, we can say that क्रॉस मल्टिप्लिकेशन आपण करूया किंवा आधी नीट लिहूया आपण. से तो 12 अपॉन दिस क्वांटिटी 13 मायनस आर इंटू 14 मायनस आर इज इक्वल टू 3 अपॉन 14. ओके, सो व्हॉट डज इट मीन? क्रॉस मल्टिप्लिकेशन when you do it is 3 into what? 13 minus r into 14 minus r. This cross multiplication is equal to 14 गुणिले 12 म्हणजे किती होणार? 14 10 140, 14 दुणे 28 म्हणजे 168. मग हा जो गुणाकार आहे तो काय होईल बघा? व्हॉट वी कॅन राईट इज, सी दिस यू कॅन डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स. सो इथे फक्त ते 13 मायनस आर इंटू 14 मायनस आर रिमेन हिअर इट रिमेन्स. आणि ह्याला जर मी भागलं ना 3ने तर इथे किती होणार? 3 पाची 15, 1 आलं आणि 3 चं 18, 56 आलं. मग हा गुणाकार करा. सो इट विल बी वॉट? 13 इंटू 14, 14 10 140 आणि 14 त्रिक 42 म्हणजे हे 182 होणार. 14 गुणिले 13 बघा ना, 13 चौक 52, 2 हातचे आले 5, 13 1 13 आणि 5 18. त्याच्यानंतर हे वजा 27 आर होईल. हे वजा 14 आर वजा 13 अधिक आरचा वर्ग बरोबर 56. त्यामुळे एकूण काय झालं बघा? आर स्क्वेअर्ड मायनस 27 आर आणि हा 56 आपण इकडे आणणार म्हणजे 182 मधून 56 वजा करणार म्हणजे किती उरेल? 56 आणि 6 62 72 82 म्हणजे 126 होतील. मायनस नाही होणार, प्लस 126. इज इट राईट? 126 इक्वल टू 0. बघा चेक करा, 182 वजा 56 किंवा ह्याच्यात 56 मिळवा ना. 6 आणि 6 12, 2 चला 1 नि 5 6 आणि 12 18 बरोबर आहे. नाव यू हॅव टू फॅक्टराइज दिस. तर इथे प्लस साईन असल्यामुळे तुम्हाला असे 2 नंबर शोधायचे आहेत की ज्यांची बेरीज 27 येईल आणि गुणाकार 126 येईल. मग कुठल्या संख्या असतील? विचार करा. व्हॉट आर दोज नंबर्स? दिस इज नाव ऑर्डिनरी प्रॉब्लेम वेअर युअर नॉलेज ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स इज निडेड. बरोबर ना? तर मग कुठल्या संख्या मिळतील तुम्हाला की ज्यांचं बेरीज 27 येईल आणि गुणाकार 126 येईल? यू फाइंड दोज, फॅक्टराइज दिस, यू विल गेट आर. करेक्ट? दे हॅव आस्क्ड यू टू फाइंड आर. ओके, सो आय लिव्ह दिस प्रॉब्लेम टू यू ॲज अन एक्झरसाइज. आणि कसं आहे माहिती आहे का, हे आता यायला पाहिजे. अदरवाईज नाही आलं तर तुम्ही आपल्याला बी स्क्वेअर्ड मायनस 4ac जो फॉर्म्युला आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व्ह करण्याचा तो तुम्हाला तिथे वापरता येईल. राईट? यू कॅन यूज. परंतु हे काही कठीण नाही ना. तुम्हाला लगेच लक्षात यायला पाहिजे. आर स्क्वेअर्ड मायनस सपोज आय टेक 21 आर मायनस 6 आर. 21 आणि 6चा गुणाकार किती होणार? 126 होणार. सोपं आहे ते. प्लस 126 इज इक्वल टू 0. सो नाव यू कॅन फॅक्टराइज. ते कंप्लीट करा. म्हणजे इथे फॅक्टर्स काय होणार त्याचे आता थोडक्यात? एक होणार आर मायनस 21 आणि दुसरं होणार आर मायनस 6. हे 2 फॅक्टर्स होतील म्हणजेच आरच्या 2 व्हॅल्यूज तुम्हाला मिळतील, 21 और 6. दिस इज द आन्सर. सो सी, नॉलेज ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज व्हेरी व्हेरी नेसेसरी. सी, प्रिव्हियस इयर्स syllabus that is taught to you is always important because it will be needed whenever you try to solve the problems from 11th standard. Many times you will come across the situation where you will be using knowledge of trigonometry that you studied, knowledge of quadratic equations. All these things are very essential. So you should have a good knowledge of previous year's syllabus. Okay, so I hope you understand this. So we will continue now.
As I told, we will now solve, say, some problems from this descriptive types of problems. So problem number 5 from exercise 3.3. Problem number 5 from exercise 3.3. Now what is that? How many 4-letter words can be formed using the letters in the word Madhuri? Now this is the word given. I will not write the whole problem here, it is there only, so you can refer that. So आता ह्याच्यामध्ये बघा 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जेक्ट्स आहेत. 7 letters are there. Not only there are 7 letters, but they are all distinct. Okay. Now what they are said, if letters can be repeated, how many arrangements can be done? Letters cannot be repeated. So when repetition is allowed, how many arrangements? And when repetition is not allowed, how many arrangements? बघा, letters can be repeated. So now you know की आपल्याकडे कसं होणार. बरं, ते सर्व फॉर्म्युले समजा नाही आठवले तुम्हाला, तरी असं एक लक्षात घ्या की 7 जणांच्या अरेंजमेंट्स मला करायच्या आहेत. 7 जण म्हणजे काही इथे पर्सन्स नाहीत, लेटर्स आहेत. तर ते डायग्राम काढायची आपण लहानशी. 3 4 5 6 आणि 7 हे 7 जागा आहेत. मग तुम्हाला त्यांनी सांगितलंय लेटर्स, पहिला पार्ट बघा, लेटर्स कॅन बी रिपीटेड म्हणजे मग काय, यातलं ही जी पहिली जागा आहे, आय कॅन फिल अप इन 7 वेज. मी इथे एम किंवा ए किंवा डी किंवा एच किंवा यू किंवा आर किंवा आय ह्यातलं काहीही इथे ठेवू शकतो, बरोबर ना. सो 7 वेज आर देअर. ना आफ्टर दॅट इज डन, समजा मी इथे ए ठेवलं, तर जर लेटर्स कॅन बी रिपीटेड हे जे म्हणतात ना, लेटर्स कॅन बी रिपीटेड, मग मी इथे ए पुन्हा ठेवू शकतो. मला काही रेस्ट्रिक्शन नाही आहे की एकदा ठेवलेलं लेटर पुन्हा त्या जागेवर नाही ठेवता येणार, असं काही नाही आहे. Letters can be repeated. So this also can be filled in 7 ways. Again, this also can be filled in 7 ways, etc. 7. So it is what? 7 occurring 7 times. So 7 raised to 7. This is total. But now see, the problem is not like this. Problem is how many 4-letter words can be formed. हे मी काय घेतलं? When all letters are together. When all letters are together, when all letters are taken, all letters taken, and repetition allowed. Okay, but now the actual problem is this, that 4-letter words. So 4-letter words, पहिला पार्ट त्यातला करूया आपण. 4-letter words म्हणजे मला 4 जागा ऑक्युपाय करायच्या. आणि जर रिपीटेशन अलाउड असेल, बघा, लेटर्स कॅन बी रिपीटेशन अलाउड, तर काय होईल, ईच प्लेस आय कॅन फिल इन 7 वेज. यातलं कुठलंही लेटर मी इथे ठेवू शकतो, कुठलंही लेटर ठेवू शकतो, म्हणजे 7 लेटर्स आहेत. सो देर आर 7 वेज इन विच आय कॅन फिल अप दिस प्लेस. अगेन 7 वेज इन विच आय कॅन फिल अप द सेकंड प्लेस, बिकॉज वॉट एव्हर इज केप्ट हिअर आय कॅन कीप हिअर ऑल्सो. So like this it goes on, 7 into 7, etc. So how many ways are there? 7 raised to 4. But now in second part they are asking letters cannot be repeated. So repetition not allowed. म्हणजेच काय होणार? See, you have to permute 4 letters from 7 letters. How many ways are there to do that? 7p4. 7p4 म्हणजेच काय होणार? 7 फॅक्टोरियल अपॉन 7 मायनस 4 म्हणजेच 3 फॅक्टोरियल. म्हणजेच ते किती होणार? हे 3 फॅक्टोरियल लहान क्वांटिटी आहे, त्याच्या पुढच्या नंबरपासून सुरुवात करायची. आणि डिनॉमिनेटर इज स्मॉलर दॅन न्यूमरेटर. सो वॉट एव्हर विल रिमेन विल बी इन द न्यूमरेटर. सो इट विल बी 4 into 5 into 6 into 7. मग ते कसं, ह्याचं उत्तर हे कसं आलं बघा, की फर्स्ट प्लेस you can fill by putting any letter here. So this place I can fill in 7 ways. After that is done, when repetition is not allowed, second place मी 6 मार्गानेच भरू शकतो. कारण एक समजा मी इथे ए ठेवलेलं असेल पहिल्या जागेवर, तर आता इथे मला ए नाही ठेवायचं आहे, म्हणजे उरलेल्या 6 पैकी कुठलंही एक लेटर मी इथे ठेवू शकतो. मग 5, मग 4, मग तेच आन्सर इथे आलं. सो व्हॉट इज दॅट?
ते आता कॅल्क्युलेशन करा. 20 गुणिले 42 होईल ते. 6 सत्ता 42 आणि 20 42 जुने 84 म्हणजे 840 हे त्याचं उत्तर येईल. So 840 ways are there in which you can arrange these letters, right, in 4 places when repetition is allowed, and when repetition is not allowed 840 ways, when repetition is allowed it is 7⁴ ways. असे प्रॉब्लेम्स आपल्याला यायला पाहिजे. अजून एक प्रॉब्लेम मी डिस्कस करतो आणि देन वी विल गो फॉर सम अदर टाइप ऑफ प्रॉब्लेम्स. ओके, we will discuss problem number 6. See now what is done there. Determine the number of arrangements of the letters of the word algorithm. This is now problem number 6 from that 3.3 exercise. Problem काय बघा, letters of the word algorithm. अल्गोरिदम म्हणजे काय बघा, ह्याच्यामध्ये कुठलंही लेटर रिपीटेड नाही. सो दीज आर डिस्टिंक्ट लेटर्स. व्हॉट वी शुड नोट, डिस्टिंक्ट लेटर्स. आणि किती आहेत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिस्टिंक्ट लेटर्स. नाईन डिस्टिंक्ट लेटर्स असं आपण लिहूया. नाव आता कंडिशन्स कशा बघा. वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर. डिटरमाइन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड. म्हणजे सर्वच्या सर्व घेऊन मला अरेंजमेंट्स करायचे आहेत. मग अशी कसं होतं, 4 लेटर वर्ड्स वी हॅव टू फॉर्म. नाव इट इज नॉट, द नंबर इज नॉट गिवन. ह्यांच्या अरेंजमेंट्स किती येतील, म्हणजे हे सर्व घेऊन त्या प्रॉब्लेम जो आहे दिलेला ना त्याच्यावरून तुम्हाला समजलं पाहिजे की मला त्यातल्या काही ऑब्जेक्ट्सचं अरेंजमेंट करायचे आहेत की सर्वांचीच अरेंजमेंट करायची आहे. तर इथे कसं होतं, हाऊ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कॅन बी फॉर्म. सो आय हॅव टू सिलेक्ट 4 अँड अरेंज देम बिकॉज देर आर मोर दॅन 4 लेटर्स. 7 लेटर्स होते माधुरी या शब्दामध्ये. इथे अल्गोरिदममध्ये 9 लेटर्स आहेत आणि त्यांनी विचारलंय की हाऊ मेनी सच अरेंजमेंट्स कॅन बी डन इफ वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर. फर्स्ट पार्ट इन दॅट, वोवेल्स आर टुगेदर. वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर. Okay, now how many vowels are there? I hope you understand what are vowels. A, E, I, O, U ही इंग्लिश मधली vowels आहेत. बाकीचे कन्सोनंट्स आहेत. मग इथे vowels किती आहेत, तर हा हे एक आहे. L आणि G ही कन्सोनंट्स आहेत. दिस इज देअर, दिस इज देअर. A, L, G, O, R, I, T, H, M. त्यामुळे 3च vowels आहेत. मग हे एकत्र पाहिजेत आपल्याला. सो वी कॅन से देर आर 6 consonants, 6 consonants and 3 vowels. Okay, now I want these vowels to be together. म्हणजे मगाशी जो आपण थिअरम केला ना की n ऑब्जेक्ट्स आहेत त्यातले m ऑब्जेक्ट्स हे कायम एकत्र पाहिजेत, तो टाईपचा हा इश्यू झाला. मग तिथे उत्तर काय होतं, n - m + 1 फॅक्टोरियल इंटू m फॅक्टोरियल. तसंच इथे सांगणार मी. So there are 6 consonants and 3 vowels, as 3 vowels must be always together, must be always together. Okay, treat them as one object, treat them as one letter, we will say. Treat them as one letter. मग ते 6 कन्सोनंट्स आणि ह्या 3 वोवेल्सच्या ऐवजी मी एकच लेटर आहे असं म्हणतो आहे. सो देर आर 7 लेटर्स which can be arranged, which can be arranged in 7 factorial ways, but 3 vowels can be arranged, 3 vowels can be arranged among themselves
in 3 factorial ways. Correct? So total number of arrangements will be what? Will be those 7 factorial into 3 factorial, which you can calculate. This is the answer. आता सेकंड पार्ट मध्ये त्यांनी काय विचारलंय बघा. दे हॅव आस्क्ड नो टू व्होवेल्स आर टुगेदर. नो टू व्होवेल्स, कुठलेही दोन व्होवेल्स एकत्र असता कामा नये. म्हणजे आपण जसं ते ब्रदर्स आणि सिस्टर्सचा प्रॉब्लेम केला बघा. आता हे 6 कन्सोनंट्स आहेत ना, ते तुम्ही असे समजा अरेंज केलेत. 1 2 देन 3 देन 4 देन 5 अँड देन 6 आणि मग स्टार्स इथे लिहा. इथे स्टार काढा बघा. ह्या ज्या स्टार्ड प्लेसेस आहेत तिथे जर आपण व्होवेल्स ठेवली तर कुठलीही दोन व्होवेल्स कधीच एकत्र येणार नाहीत, कारण त्यांच्यामध्ये कन्सोनंट असणारच आहे. म्हणजे हा प्रॉब्लेम वाचल्यानंतर आपणाला असं सुचलं पाहिजे की असाच एक प्रॉब्लेम आपण पूर्वी केलेला आहे, तोच पॅटर्न हा आहे. हे पॅटर्न रेकॉग्निशन आपणाला कळलं पाहिजे. मग त्याच्यासाठी इन्व्हॉल्वमेंट लागते. ओके आपण असाच प्रॉब्लेम पूर्वी केलेला आहे, मग तेच मी तीच प्रोसिजर इथे अप्लाय करेन. मग आता सोपं आहे ना. हे जे काय 1 2 3 4 5 6 आहेत, सो 6 कन्सोनंट्स कॅन बी अरेंज्ड in 6 factorial ways. So it is 720 ways. Now 3 vowels can be arranged at the places where stars are written. How many stars are there? 1 2 3 4 5 6 7. Where 7 stars we will say are written, and there will be 7p3 arrangements. So total number of arrangements are 7p3 into that 6 factorial. Now 7p3 is what? 7 factorial upon 7 minus 3, 4 factorial into 6 factorial. म्हणजेच किती होणार? 7 factorial upon 4 factorial. 4 is smaller, so it will be numerator. Remaining things will be in the numerator. 5 6 into 7 into this 720. So 5 into 6 is 30, 30 into 7 is 210. 210 into 720. So whatever answer you will get, that will be the final answer for this particular part. So it will be into 720. Okay, so this can be done. This is 0 and this is 0, so 2 zeros will be there. And 21 into 72, 21 दुणे 42, 2 त्याचं कॅरी ओव्हर 4, 21 सत्ता 147 आणि ते 4, 147 आणि 4 151. म्हणजे 1,51,200 अरेंजमेंट्स करता येतील. सो लाईक these problems are to be discussed. Okay, I leave remaining 2 as exercise to you. Okay, we will stop here, or we will continue in the next lecture. Bye.